Now reka twigire ku isomo rya kabiri. Isomo rya kabiri riratubwira ngo what can JavaScript do. Noneho ese bundi JavaScript ni iki? Ese bundi JavaScript yakora iki? Now JavaScript definition yayo ni JavaScript is a general purpose language. Think of it as a Swiss Army knife, one language many users. So nukuvuga ngo JavaScript ni programming language ikora ibintu byinshi kabisa, ikora ibintu byinshi kandi bitandukanye. So now mu bintu rero JavaScript ikora nukuvuga ngo JavaScript ikora ku cyo twita frontend cyangwa se frontend development. So tuvuze frontend development ni bya bindi bigaragara inyuma kuri browser iyo wakoze website, ama button, ama image, ama text n'ibindi, bira byose nibyo twita frontend. So nukuvuga ngo JavaScript kuri frontend ikora change HTML and CSS in real time, what you call DOM manipulation, tuzagenda tubyiga. React to click typing, scrolling, check if a form is filled correctly, fetch data without loading, draw graphics, build full browser games. So ibi byose nibyo tuzagenda tubona muri frontend. Harimo DOM manipulation, event handling, validation, fetching, canvas, also creating games n'ibindi. Now JavaScript rero ibi nibyikora muri frontend. Now reka tujye noneho JavaScript ikindi ishobora gukora kuri backend, nkuko twabibonye ko ishobora gukora kuri server ikoresheje framework yayo yitwa Node.js. Now also JavaScript kuri backend ni ukuvuga ngo twubaka icyo twita read API and web servers, read and write file on disk, connect to database, MongoDB, Postgre n'izindi database, write command line tools. Aha nibyo JavaScript ikora kuri backend. Also JavaScript nanone ishobora gukora ku cyo twita mobile, nukuvuga ngo ishobora gukora kuri hybrid cyangwa se native apps. So nukuvuga ngo ku ma mobile apps JavaScript dukora icyo twita React Native. React Native ikora Mario, iOS and Android apps. Also Ionic ikora kuma or native script. Now ikindi JavaScript ikora kuma desktop application. JavaScript ikora kuma desktop application. So ama desktop application like VS Code, Slack, Discord n'izindi desktop application nyinshi zakozwe na JavaScript. So ikindi JavaScript ikora kuma robotics cyangwa se IoT. Ikindi JavaScript ikora kuma IoT, Internet of Things cyangwa se robotics. Aho naho JavaScript irahakora like John 5, Espruino, which control hardware with JS. So JavaScript turabona ko ikora ibintu byinshi. So JavaScript ikora kuri frontend, igakora kuri backend, igakora kuma mobile apps, igakora kuma desktop apps ndetse igakora no kuma robotics. Urumva ko JavaScript ikora ibintu byinshi.